Hi, Yanina. Lena. Hi, Natalia. Good morning. Good morning. Good morning. Good to see you all. Yeah. How's your evening? How did your day go? Day is be very good. Excellent. You had a great day. Good. Yes, it's very perfect. Also, Yeah. Anybody else? Well, it's good to see you all. So it was a big week this week. There was a big day to celebrate, huh? Yeah, I tried. See, I'm not as good as Yanina at it. I put on your flag. But Yanina knows how to really do it. It's her idea. And I think, Yanina, are you going to a concert this afternoon in the city for? today we have in San Francisco Yeah, a celebration of Ukrainian Independence Day. that's great. Yeah, it will be from 1 to 3 p.m. In Golden Gate Park. Yeah. Ah, Would you okay. like to join? I'm not sure I can. Where is it? I didn't look up the address in Golden Gate Park. Okay, it's a big place. We'll figure it Like out. some classical music and classical singing will be some. I saw like some opera singers on agenda. So Oh, nice. yeah, Nice. That's great. That's great. I will translate our conversation. Трейсі сказала, що вона нанесла прапор України на свої очі, зробила макіяж до нашого Дня Незалежності. І також Трейсі запитала, чи я йду на святкування День Незалежності в Сан-Франциско сьогодні. І сьогодні в Сан-Франциско з 1 до 3 дня буде святкування Дня Незалежності українською діаспорою. І буде концерт, і будуть співаки співати, оперні співаки співати. That's great. I'm glad to hear it. That sounds like fun. Fingers crossed. So it could be at the band shell. That's the big center where they have a band shell, a beautiful old band shell. Maybe it's there. That's where they often have those kinds of concerts, classical. Трейсі каже, що це може бути на великій сцені, і зазвичай If I can find it. концерти там знаходяться. Let me see if I can find a picture. Okay, park. Band shell. Let's see. Go. Come on, show us a picture. Oh, come on. Nope, just events, no picture. Too bad. It's beautiful. Awesome. Okay. So, did anybody have anything fun to eat for Independence Day? Are there traditional foods? Трейсі питає, чи хтось їв щось цікаве на День Незалежності, чи маємо ми якусь традиційну їжу на День Незалежності? I doesn't eat traditions food in my family, but I know we celebrate these holidays 24 days in this month, and we can eat also our
we can eat also food what we want. Ah, that's nice. You get to eat whatever you want. That's great. Thank you, Yes. Lena. That's great. Anybody else? Did anybody eat anything special just to celebrate? Хтось ще хоче поділитися? No. Okay. Okay. Well, Marianne. Oh, excuse me. In 27, we have birthday in Ukraine. Ah, It's a day for Stalin. We can celebrate it, but I know it's birthday in its day. okay. 27 серпня? Цього місяця. So Lena says the 27th of this month will be a day of Sala, like our national dish, pork fat in Ukraine. That's great. That's Yeah, great. so Oh, that's fun. Okay. Vegetarian. Can't eat that. Тресі вегетаріанець, тобто Тресі таке не їсть. We have plenty of dishes that are vegetarian in Ukraine as well. I know that. I know that. So I have a friend who is writing a book. В Тресі є друг, який пише книжку. And in it, she goes to her character goes to a Ukrainian restaurant. І в цій книжці персонаж цієї подруги іде до українського ресторану. And there she describes all these delicious dishes on the menu. The restaurant is in London. І в цій книжці вона описує усі ці смаколики в меню, і ресторан знаходиться у Лондоні. So I heard all these dishes that I could eat. Тож Трейсі чула про всі ці смачні страви, які вона може їсти. So, Yanina, should we begin or do you want to wait? Let's wait a few more minutes so people can join. And I posted San Francisco celebration in chat. Oh, okay, great. Thank you. So, Marianne, who could not be with us today, but she told me that you guys have lots of Japanese cultural things in Ukraine, which I did not know, because today we're going to Japan. Маріана, яка сьогодні не може бути з нами, вона розказала Трейсі про багато японських традицій, які ми маємо в Україні, тому що сьогодні наша історія буде про Японію. That you have a bonsai tree garden that's big. І Маріана розказала, що у нас є велике дерево бонсай, яке в Україні. Yeah, I did not know. You guys know a whole bunch about Japan, that probably more than I do. І Трейсі не знала про це, і вона думає, що ви знаєте набагато більше про Японію, мабуть, більше навіть, ніж Трейсі. Yeah. Mariana put in notes that there were regular festivals of Japan culture in Kyiv and a spring bonsai exhibition every year in one of the botanical gardens. And maybe there are Japanese culture centers in other cities of Ukraine too. Маріана залишила нотатки, що у нас є регулярні японські фестивалі у Києві, і весняна виставка бонзаю.
в одному з ботанічних садів. І, мабуть, також є японські культурні центри в інших містах України також. Yeah. So that's interesting. I did not know that. Yanina or Lena or anybody, do you know why there is a connection with Japan and Ukraine? Well, Ukraine is pretty multicultural. Ah, So we have different people, and also with botanical stuff, like our botanists, they discover and like hold on all the like cultural stuff from all over the world. that's great. Yes. Yes, we have botanical gardens in San Francisco as well, and they're so beautiful. Трейсі каже, що у нас в Сан-Франциско тут поруч також є ботанічні сади, і вони дуже-дуже гарні. So I think maybe we should begin. Our story is many pages. And so, is that okay, Yanina? Yes, let's go on. Okay, so Трейсі, hi. почнемо. Давайте почнемо, тому що наша історія має багато сторінок. So you guys, welcome to Storytime. Don't forget, it's just for fun. Тож, друзі, ласкаво просимо до сторітаймів. І не забувайте, що це лише для весілля. So congratulations on Independence Day this past week. I know it was very different this year, but perhaps that makes it more special and important. Трейсі поздравляє нас з Днем Незалежності. Вона знає, що це було дуже по-іншому цього року, і також це робить це більш важливим. Lina is asking, would you like them to teach you some Ukrainian words? Oh, yes, I have specific ones I'm asking for today. So the first one, oh, go ahead. Так, і Трейсі має специфічні слова, які вона попросить нас навчити сьогодні. So what is the Ukrainian word for independence? Як буде українське слово для незалежності? Як буде українською independence? День, який ми святкуємо 24 серпня. День незалежності. День незалежності. Так. Oh boy, I'm going to try that. Буде незалежність. Давайте по складам навчимо Трейсі. Незалежність. Yes. Незалежність. Is that what I heard? Yes. Okay, good. Let's all say it together. No, незалежність. Незалежність. Thank you, you guys. Okay, thank you. Excellent. All right, so today, remember our friend Dodsworth, the rat, and his friend Duck. We are going to Tokyo. Сьогодні ми з вами помандруємо до Японії разом із нашим другом Дорсватом та його другом Качером. Some of you may remember that we traveled to France with them last month. Може, деякі з вас пам'ятають, що ми подорожували з ним у Францію минулого місяця. So today, because we're going to Japan, our coloring page is Pikachu. Do you guys know Pokemon? Does Сьогодні anybody know Pokemon?
Тому що ми мандруємо до Японії, наша розмальовка буде Пікачу. Ви знаєте, хто такий покемон? Yeah, so today Pikachu is our coloring page. That was the first Pokemon character. Сьогодні Пікачу – це наша розмальовка. And we're going to sing for our song some of the Pokemon theme song. We'll do that at the end. А на сам кінець ми поспіваємо пісню із покемонів. So let's start with some fun facts about Japan. First, has anyone here ever been to Japan? Почнемо з цікавих фактів про Японію. По-перше, чи хто-небудь з вас був у Японії? Anybody? Anybody? No. I have been there once for work, just 5 days, not enough. Я Трейсі була у Японії по роботі лише на 5 днів, і це не було достатньо. Yeah, so Japan is called the land of the rising sun because it is in the east where the sun first rises in the sky at the beginning of every day. Японію називають країною сонця, яке сходить, бо вона знаходиться на сході, де сонце сходить найперше на початку кожного дня. Mount Fuji is the highest mountain in Japan, and it's an active volcano. Mount Fuji last erupted in 1770. Гора Фуджі – найвища гора Японії, і це активний вулкан. Востаннє Фуджі вивергалося у 1770 році. Tokyo is Japan's largest city and the largest city in the world. Токіо – це найбільше місто Японії і найбільше місто у світі. The Shibuya crossing is the busiest street in Tokyo and the world. Перехрестя Шибуї – найбільше людне перехрестя у Токіо і в усьому світі. There are 7 crossings from either side of the streets, and as many as 2,500 people cross the street every time the light turns green. На цьому перехресті є 7 пішохідних переходів, зебр, на різні боки вулиць. І щодня на цьому перехресті приходять 2500 людей, коли горить зелене світло. That's a lot. Tokyo is also home to a robot hotel. Ah, Pikachu, yeah, great, excellent. Tokyo is home to a robot hotel. Multilingual robots staff the hotel. Також у Токіо є роботизований готель. В ньому працівники – роботи, які знають багато мов. I know, it's weird, huh? Today I'm wearing a kimono, the traditional dress of Japan. Сьогодні я вдягла кімоно – традиційний одяг Японії. Okay, let's get to our story. Dodsworth in Tokyo, written and illustrated by Tim Egan. Давайте почнемо з нашої історії. Дорцвіт в Токіо написав і намалював Тім Ікан. Chapter 1, Land of the Rising Sun. There's Mount Fuji. Розділ 1. Країна сонця, яка сходить. І ось ви бачите Фуджі. The plane glided over Mount Fuji. Tokyo sparkled in the distance, and Dodsworth was a little nervous. Літак пролетів над горою Фуджі. На горизонті виблискувало Токіо. І Досвід трохи нервувався. Japan is a land of customs and manners and order. The duck wasn't very good at those things. Японія – це країна звичаїв, гарних манер і порядку. Качеру ж це все не дуже добре давалося. We should be on our best behavior here, said Dodsworth. Will do, said the duck.
Ми маємо тут поводитися найчимніше, сказав Дорцвіт. Гаразд, сказав Качур. Dodsworth had heard that before. Дорсет вже колись таке чув. Arigato, he said to the duck. That means thank you. The duck nodded. Dodsworth was still nervous. Арігато, сказав він до Качура. Це означає дякую. Той кивнув. Дорцвіт все одно хвилювався. So let's all try to say thank you in Japanese. Arigato. Давайте усі спробуємо сказати дякую на японській. I saw you guys do that. Good. I saw the accent on the arigato. Excellent. So, how do you say thank you in Ukrainian? Як ми кажемо дякую українською мовою? Let's see. Ви можете включити собі звук і сказати. Спасибо. Спасибо. Спасибі. Спасибо. Спасибо. Спасибі. Дякую. Спасибі або дякую. Hasiba. Спасибо is in Russian and in Спасибо. Дякую. або дякую. 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 Dякую. All right. Thank you, guys. Okay, let's go on. The plane landed safely at Narita Airport. As they passed through customs, Dodsworth bowed to the guard. Літак безпечно приземлився в аеропорті Наріта. Коли друзі проходили через митний контроль, Дорсвіт вклонився охоронцю. Why did you do that? Asked the duck. It's how you greet people here, said Dodsworth. It's a sign of respect. Чому це ти вклонився? Запитав Качур. Тут так прийнято вітатися з іншими, відповів Дорсвіт. Це прояв поваги. They walked through the airport. The duck bowed at everyone they passed. After a few minutes, he started getting dizzy. Dodsworth smiled. You don't have to bow to everybody, he said. The duck was relieved to hear that. Вони пройшли через аеропорт. Качур вклонявся кожному, повз кого вони проходили. Вже за кілька хвилин він почав відпочивати, як йому паморочиться в голові. Дорсвіт всміхнувся. Не треба вклонятися всім і кожному, сказав він. Качур аж полегшило, як він те почув. They took a train to the hotel in Shibuya. Вони сіли на потяг і поїхали до готелю в Шибуї. Shibuya is a neighborhood in a very fancy neighborhood in Tokyo. Шибуя – це дуже файна околиця у Токіо. So see this rickshaw? It's a two-wheel cart for 1 to 2 people. And a person makes it go, or a bicycle. Бачите, ось тут рікша. Це двоколісний возик на 1 чи 2 особи, а в якості рушійної сили людина, яка йде пішки або йде на велосипеді. Okay, let's say rickshaw, just in case you ever go there and need one. Rickshaw. Rickshaw. Yeah. Rickshaw. Рікша. Rickshaw. Rickshaw. Yeah. Yeah? You guys got it. Okay. Rickshaw. Yes, excellent. Okay. Bright neon signs lit up the crowded streets. The duck was so busy looking at the signs, he bumped into a rickshaw carrying tourists. The rickshaw driver stopped suddenly and the tourists fell out. На сповних натовпи вулицях горіли яскраві неонові вивіски.
Качур так задивився на ті вивіски, що стикнувся із рікшею, який якраз віз туристів. Водій рікши різко зупинився, і туристи попадали. Oops, said the duck. Unbelievable, said Dodsworth. Упс, сказав Качур. Не можу в це повірити, сказав Додсворт. The rickshaw driver shouted at the duck in Japanese. The duck had no idea what he was saying, but it didn't sound good. The rickshaw pulled away. Водій закричав японською на Качура. Качур не знав ані словечка, що той до нього говорить, але звучало воно не дуже добре. Рікша поїхав далі. Listen, said Dodsworth, for some reason trouble follows you everywhere, so you have to be careful and pay attention. Understand? Слухай, сказав Додсворт, я гадки не маю чого, але тебе постійно переслідують нещастя, тож тобі треба бути обережним та уважним, зрозумів? The duck nodded. Качур кивнув. That evening, they walked through Yoyogi Park. A gardener was trimming little bonsai trees. There they are. Того вечора вони погуляли по парку Йойогі. Садівник підстригав крихітні дерева, бонсаї. Some folks were practicing karate. Хтось вправлявся у карате. Do any of you do martial arts? Karate or any martial arts there? Хтось з вас займається бойовими мистецтвами, чи карате, чи будь-які інші бойові мистецтва? No, okay. So do they have martial arts in Ukraine? Yes, we do. Тресі питає, чи у нас є бойові мистецтва в Україні? Yes, we have. Yeah. And we have also national martial arts. It's kind of mix of capoeira. It calls бойовий гопак. Гопак, it's national dance, traditional performed by males. And бойовий гопак, it's just like more aggressive dance. Okay, got it. Okay, got it. Okay, so a little girl was playing with a wooden toy. She was trying to get a ball onto a stick. Right there. That's a kendama, said Dodsworth. The duck liked the kendama. Маленька дівчинка. One moment. Sorry. Маленька дівчинка гралася із дерев'яною іграшкою. Вона намагалася накинути м'ячик на паличку. Це кендама, сказав Додсворт. Качуру кендама сподобалося. So let's try that word together because it's through the whole story. Kendama. Can you try it? Давайте спробуємо сказати це слово разом. Kendama. 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 Excellent. 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 They ordered sushi for dinner. Вони замовили суші на вечерю. Have any of you ever had sushi? Anybody? Sushi? Колись їв суші? Yes, somebody has had sushi. Yes. I eat vegetarian sushi. Тресі їсть вегетаріанське суші. I do eat vegetarians. Sushi. Yum, huh? It's good. But I doesn't vegetarians. It's not vegetarian. Yes. Lina isn't a vegetarian, but she also likes vegetarian sushi. Yeah, excellent. Okay, so the duck does not eat vegetarian. So, the duck, Vegetarianське суші. yeah, the duck always loved sushi. He ate every last piece. After dinner, the waitress said to Dodsworth, "Arigato, your duck is very well behaved." Качур завжди любив суші.
Він з'їв їх до останнього шматочка. Повечері офіціантка сказала Доцвіду: «Арігато, ваш качур дуже добре поводиться». Nobody have ever said that about the duck before. Ніхто ще це ніколи не казав про цього качура. As they walked back through the park, Dodsworth said, I'm very proud of you. You didn't throw food or anything. I never throw sushi, said the duck. Коли вони йшли назад через парк, Доцвіт сказав: «Я дуже тобою пишаюся. Ти не розкидав їжу та й взагалі». «Я ніколи не розкидаю суші», – сказав качур. They passed by a bench and saw the kendama. Uh-oh, said the duck. That girl forgot her toy. Вони пройшли повз лавку і побачили кендаму. «Ой-ой», – сказав качур, та дівчинка забула свою іграшку. Maybe she'll come back, said Dodsworth. Let's wait here for a little while. Can we play with it? Asked the duck. Sure, said Dodsworth. Now you're supposed to get the ball onto the stick or into the cup. There's a cup on the front. «Може, вона повернеться?» – сказав Доцвіт. «Давай почекаємо тут трохи. Може, я пограюся нею?» – запитав качур. «Звісно», – відповів Доцвіт. «Дивись, ти маєш накинути м'яч на паличку або в чашу». Have any of you ever played a game similar to this, where you put the ball on the stick? Anybody? Is there? Yeah? Може, No? хто у вас грався з подібною іграшкою? I know. No. Okay, let's go on. Dodsworth couldn't get the ball to do either. It's harder than it looks, he said. Доцвіду не вдалося потрапити м'ячиком ані на паличку, ані в чашу. Та це важче, ніж виглядає, він сказав. Then the duck tried. He got the ball onto the stick 9 times straight. Dodsworth was very impressed. The duck played with it another hour. Тоді качур спробував. Він вловив м'яч на паличку 9 поспіль разів. Доцвіт був дуже вражений. Качур грався із кендамою ще годину. Let's see. It's getting late. Let's bring it back in the morning. Maybe we'll find the little girl. The duck liked that idea. «Стає вже пізно», – сказав Доцвіт. «Давай принесемо іграшку назад вранці. Може, ми знайдемо дівчинку». Качуру ця ідея сподобалася. Chapter 2. Wagashi. Розділ 2. Вагаші. So wagashi is the duck's second famous word. Can we all try that together? Wagashi. Вагаші. Yeah. Wagashi. Excellent. Вагаші. You guys are so good. Thank you. The next morning, they passed a window filled with colorful treats. Can you see all those? Those are wagashi, said Dodsworth. They're Japanese desserts. We'll get some later. Вагаші – це друге улюблене слово качура. Наступного ранку друзі пройшли повз вітрину з повною різнокольорових смаколиків. «Це вагаші», – сказав Доцвіт. «Японські десерти. Ми пізніше купимо трохи». The duck was delighted to hear that. He loved dessert. Качуру було це дуже приємно чути. Він обожнював десерти. They arrived at the park. Back at the bench. Sorry. They arrived at the bench in the park. The area was packed with tourists. They looked for the little girl, but did not see her. Вони прийшли до лавки у парку. Весь парк був сповнений туристів. Друзі шукали маленьку дівчинку, але не побачили її. I don't want to leave the kendama here, said Dodsworth. Let's go sightseeing. We'll come back this afternoon. They took a tour of Tokyo.
The duck was busy playing with the kendama. Я не хочу лишати тут Кендему, сказав Доцвот. Давай підемо оглянемо пам'ятки. Повернемося сюди вдень. Друзі сходили на екскурсію по Токіо. Качер постійно грався з Кендамою. There they are. They're on the bus. That's Tokyo. Except for the rickshaw incident, Dodsworth was very happy with the duck so far. Якщо не заважати на той випадок із рикшею, Доцводу дуже сподобалася поведінка Качера дотепер. The tour took them to the imperial palace. They strolled through the luscious gardens. There were cherry blossoms everywhere. Huge, colorful koi fish swam in a pond. The duck loved the fish. Екскурсія проходила повз палац імператора. Вони пройшли через буйні східні сади. Там всюди квітли вишні, а у ставку плавали величезні різнокольорові риби кой. Качеру риби дуже подобалося. The duck jumped onto a bridge to see more fish. Please don't stand there, said the tour guide. Get down, whispered Dodsworth loudly. Качер стрибнув на місток, щоб побачити ще більше риб. Будь ласка, не стій там, сказав екскурсовод. Злазь, голосно прошепотів Досвід. The duck turned to jump down. He lost his balance. He fell into the water. Качер повернувся, щоб зістрибнути. Він втратив рівновагу і впав у воду. Help! I can't swim, said the duck. That's absurd, said the guide. You're a duck. Рятуйте, закричав Качер. Я не вмію плавати. Це нісенітниця, сказав екскурсовод. Ти ж качур. Dodsworth knew the duck couldn't swim. He went in and pulled the duck out of the water. The tour guide just shook his head and the tour continued. Доцвіт знав, що качур не вміє плавати. Він зайшов у воду і витяг качура. Екскурсовод лише похитав головою і продовжив екскурсію. Dodsworth was soaked, and he was not happy. I knew it wouldn't last, he said. Доцвіт змок до нитки і не був задоволений. Я знав, що це недовго триматиме, сказав він. I slipped, explained the duck. I don't care, said Dodsworth. Any more trouble and no wagashi. Я послизнувся, сказав качур. Мені байдуже, сказав Доцвот. Якщо ще буде якась неприємність, то не буде ніяких вагаші. The duck felt bad. Качуру стало погано. Розкажи по мне. Dodsworth gave the kendama back to the duck. They walked through a quiet Zen garden. Доцвот повернув кендаму до качура. Вони пройшли через тихий садок дзену. The duck was tired. He sat down on the grass. He calmly played with the kendama. Качур втомився. Він сів на траву і спокійно пограв із кендамою. Your duck is very peaceful, said a lady. Nobody had ever said that about the duck before either. Ваш качур дуже умиротворений, сказала якась пані. Такого теж ніколи не казав про качура. You should visit Asakusa, said the lady. The Sensoji temple there is the Sensoji temple is there. It is very serene. Dodsworth thought that was a wonderful idea. Вам варто відвідати Асакусу, сказала пані. Там знаходиться храм Сенсоджі. Він сповнений спокою. Доцвіт подумав, що це прекрасна ідея. Okay. Chapter 3.
Asakusa. Розділ 3. Асакуса. Okay, let's try this together. Asakusa. 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 You guys are great. Asakusa. That's great. Good Good job. Excellent. Somebody's really got it down. Okay. They took a taxi to the temple at Asakusa. It wasn't as quiet as Dodsworth had expected. It was very crowded with dancers and food and music everywhere. The Sanja festival was taking place. Друзі винайняли таксі та поїхали на ньому до храму в Асакусі. Там було не настільки тихо, як очікував Додсворт. Всюди кромилися люди, працівники, танцівники, їжа і музика. То був фестиваль Санджа. It was a giant celebration. Groups carried beautiful, ornate shrines and wore bright, colorful costumes. Taiko drummers were beating their drums. The duck started tapping his feet to the music. Це було величезне святкування. Групи людей носили чудові прикрашені храми та були вдягнені у яскраві барвищі костюми. Барабанщики тайно гупали в свої барабани. The duck began to sway back and forth. He did a little spin. Remember, said Dodsworth, wagashi. Качер почав черепати ніжками так у музиці. Качер погойдався вперед і назад. Він навіть трошки покрутився. Пам'ятай, сказав Додсворт, вагаші. The music was so loud the duck didn't hear him. The duck started dancing with other folks. Don't disappear into the crowd, said Dodsworth. Музика була настільки гучною, що Качер його не почув. Він почав танцювати з іншими. Не загубися у натовпі, сказав Додсворт. Hey, look, yelled the duck as he disappeared into the crowd. There he goes. Dodsworth tried to run after him. It was so crowded that he couldn't move. Wagashi, he shouted to the duck. Folks gave him a funny look. Гей, дивись но, заволав Качер і зник між людей. Додсворт спробував бігти за ним. Натовп був настільки щільним, що той майже не міг рухатися. «Вагаші!» – закричав він до Качера. Люди довкола подивилися на нього якось дивно. Pretty funny. The duck ran across a row of taiko drums. The patter of his feet fit the music perfectly. The crowd cheered. Качер пробіг через ряд барабанщиків тайко. Топіт його ніг ідеально підійшов під музику. Юрба вибухнула вигуками. Don't encourage him, yelled Dodsworth. Не треба його підбадьорювати, заволав Додсворт. The duck grabbed a rope and swung over the festival. The crowd cheered again. Качер втопився за мотузку і полетів над фестивалем. Натовп знову загукав. The duck flipped over the crowd and bounced off an awning. The crowd cheered even louder. Dodsworth couldn't see the duck anymore. Качер полетів над головами і відстрибнув від натягнутого тенту. Люди загукали ще голосніше. Додсворт більше не міг бачити, де подівся Качер. The duck jumped over a statue and bumped into some folks carrying the shrine. There's the shrine. That was not good. The crowd stopped cheering. The music stopped completely. Качер перестрибнув статую і зіткнувся з якимись добродіями, що несли храм. Це було не дуже добре.
Натовп перестав гупати, музика повністю стихла. Uh-oh. Dodsworth made his way through the crowd. He saw the duck sitting on the ground. Everyone was staring at the duck. Доцвіт проштовхався крізь юрбу. Він побачив, що качур сидить на землі. Всі витріщилися на качура. Dodsworth dropped his head. I knew it, he said. Доцвіт похилив голову. Я так і знав, сказав він. The duck stood up. He walked over to a little girl. He held out the kendama. I think this is yours, he said. Качур розвівся на ноги. Він підійшов до маленької дівчинки. Він простягнув їй кендаму. Думаю, це твоє, сказав він. Chapter 4. Sayonara. Розділ 4. Сайонара. Okay, let's try that together. That means goodbye. Sayonara. 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 Good, 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 good. Okay, you guys, how do you say, okay, how do you say goodbye in Ukrainian? До побачення. До, До побачення. до, ба, Do, же, по, ho, ба, ba, же, chen, ня. nya. Dobobachenya. Dobobachenya. Yes. Thank you. Excellent, Tracy. Let's see. Yes? Okay, so now I'll try thank you again. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Good job. Дякую вам. Okay. Back at the festival, the girl's father said, "This is her favorite toy. Her grandfather made it. We thought it was gone forever. You have done a great thing. Domo arigato. Thank you very much." Що ж, повернемося до фестивалю. Батько дівчинки сказав, це її улюблена іграшка. Її для неї зробив дідусь. Ми думали, що іграшка загубилася назавжди. Ти вчинив дуже добре. He bowed to the duck. The duck. Okay, Janina, maybe Just a we second. should mute everybody for now and then you and I will come back. Yes. Okay, thank you. Second, hold on. No problem. Not so easy, I know. Okay. The girl's father bowed to the duck. The duck bowed back. Everyone cheered again. Він клонився до качуру. Качур вклонився у відповіді. Всі знову загукали. That was amazing, said Dodsworth. All that flipping and jumping and sliding. Wow. Це було неймовірно, сказав Додстроб. Оці ці польоти і стрибки, і ковзання. Вау! It was the only way I could get through the crowd, said the duck. Це був єдиний спосіб мені пройти через натовп, сказав качур. Why didn't you just fly? Asked Dodsworth. Never learned how, said the duck. Dodsworth laughed. Чому ти просто не полетів своїми крилами? Запитав Додсворт. Я ніколи не вчився літати, сказав качур. Додсворт засміявся. Silly duck.
Смішна качка. You're something else, said Dodsworth. I mean, think about everything you just did. The duck thought about everything he just did. He thought about how much he liked that kendama. Ти точно щось незвичайне, сказав Додсворт. Я маю на увазі, подумай лише про все, що ти щойно зробив. Качер продумав про все, що він щойно зробив. Він подумав, як сильно йому сподобалася та кендама. They took a taxi back to the hotel. When they stepped out of the taxi, the duck bowed to the driver. He also bowed to the folks at the front desk. Dodsworth loved that. They went to their room. Друзі повернулися на таксі до готелю. Коли вони вийшли із таксі, Качер вклонився до водія. Він також вклонився клеркам на столот. Додсворту це дуже сподобалося. Вони пішли у свій номер. The duck seemed quiet. Everything okay? Asked Dodsworth. Fine, said the duck. The duck never used the word fine. Качер виглядав дуже тихим. «Все гаразд?» – запитав Додсворт. «Норм», – сказав Качер. Качер ніколи не використовував слово «норм». I bet you can guess why the duck is a little sad, but maybe Dodsworth has a treat in mind for the duck. Можливо, ви можете здогадатися, чому Качер був сумним, але у Додсворта на думці є невеличкий подарунок для свого друга. 10 minutes later, there was a knock at the door. Через 10 хвилин вони почули, як хтось стукає у двері. Nope, I can't turn the page. Here we go. A lady walked in with a tray of wagashi and a beautiful red kendama. До середини зайшла пані із тацією, повною вагаші та красивою червоною кендамою. Dodsworth smiled. Додсворт усміхнувся. The duck jumped up to thank her. He knocked the tray and everything went flying. Качер підстрибнув, аби подякувати їх. Він перекинув тацю, і все розлетілося навсебіч. A cake knocked the lady's hat off. A roll landed on Dodsworth's nose, and the duck fell and crushed the rest of the wagashi. Пиріжок збив у пані з голови капелюшок, а рол приземлився на ніс Додсворту, а Качер впав і розчавив решту вагаші. Dodsworth couldn't believe it. He just looked at the duck and asked, "What could you possibly have to say now?" Додсворт не міг у це повірити. Він лише повернувся до Качера і спитав, що ти можеш тепер сказати? The duck lifted the kendama. He popped the little ball into the cup. Arigato, he said. Качер підняв кендаму. Він закинув м'ячик до чаші. «Арігато», – сказав він. There was a brief moment of silence, but then as the moon rose over Mount Fuji, you could hear Dodsworth laughing all the way down in Yoyogi Park. Запала коротка тиша, але потім, коли місяць вийшов над горою Фуджі, можна було почути, як Додсворт сміється всю дорогу, поки вони йшли парком Йойогі. There's Dodsworth and the duck. Ось там Додсворт з Качером. Okay, that's Dodsworth and the duck in Tokyo. So now to celebrate being in Japan, we're going to sing part of the Pokemon theme verses. Okay? Це була історія про Додсворта в Японії. А зараз, щоб відсвяткувати Японію, ми заспіваємо частину приспіву з покемону. Okay, so I'm going to sing the whole thing once. It's 2 verses. I'm going to sing them. I'll sing the first verse once, and then we'll do it line by line. Okay? Here we go.
So I'm going to sing the whole first verse myself. So you Трейсі can hear it. спочатку заспіває усе сама, тобто ми можемо почути, а потім ми будемо співати строчка за строчкою. Does anyone know the Pokemon theme? Хтось знає пісню з покемону? No. Okay, you will when this is over. Here we go. All right. I'm going to sing the first verse myself. I want to be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. Я хочу бути найкращим, як ніхто ніколи не був. Спіймати їх – це моє справжнє випробування, тренувати їх – це моя справа. Okay, let's try it line by line together. Okay, Yanina, maybe Давайте we... спробуємо строка за строкою разом. Here we go, you guys. I want to be the very best. I wanna be the very best. I want to be the very best. Excellent. Like no one ever was. No Like no one ever was. To catch them all is my... sorry, I said an extra word. To catch them is my real test. To catch them is my really test. To train them is my cause. To train them is my cause. Yeah, good. Okay. So now we're going to do the second verse. And I'm going to sing the whole thing myself once. Okay? Here we go. Зараз ми зробимо другий куплет, і Трейсі заспіває спочатку усю частину сама. Okay. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Okay, here we go, line by line. Я мандрую по землі шукати вздовж і вздовж кожен покемон для розуміння, сила, яка всередині. А зараз Here we go. показує строкою. I will travel across the land. I will travel across the land, Searching far and wide. searching far and wide. Each Pokemon to understand. Each Pokemon to understand. The power that's inside. The power that's inside. Okay, let's do the whole thing, you guys. Here we go. Line by line, we're going to sing both verses, okay? All right, here we go. I want to be the very best. I wanna be The very best. Like no one ever was. like no one ever was. To catch them is my real test. To catch them To train them is my cause. I will travel across the land. I will travel Searching far and wide. Each Pokemon to understand. The power that's inside. You guys are great.
So you can look up the Pokemon song. This is the Pokemon theme song. And you can look it up and you can learn the chorus next. It's very fun. Тресі сказала, що ви можете подивитися пісню про покемона і що ви можете вивчити її. Вона дуже весела. Посилання у So- чаті. So story time is done. If anyone wants to stay and ask questions or anything else, you can. Oh, look at that, Lena. Wow. Wow. But you guys, thank you. Thank you for being here. Let me see if I can say it. Дякую. Дякую Yes, to be. you're right. Yes, you're right. You say very good in Ukraine. Oh no. But thank you. Tracy, I think you from Ukraine. Oh, if only. That would be fun. That would be fun. Let me try one more time. Дякую to be. Дякую to be. Yes, yes. Go ahead, Yanina, fix it. No, it's good. It's thank you. Yes. Oh, okay. And then I was going to try to say goodbye, but if anybody has questions, please let me know. Anybody have any questions? Якщо у когось є питання, можете їх задати. No. No. Okay, so I'm going to say goodbye. Okay, here we go. До побачення. Excellent. Mwah. I will see you next week, you guys. It's Bye. very good. Goodbye. Bye. Thank you so For much. coming. Goodbye, Tracy. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye, each of you. Goodbye. Goodbye. Thanks for coming. До Bye. побачення. Дякую, що приєдналися. Bye.